Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon, magluluto ako ng eggplant omelette. Yung mga sangkap, eggplant, 4 pieces eggs, chopped onions, 1 and 1 tomato, and crushed garlic. Then you have seasoning, garlic salt, and pepper. I-mix ko yung mga ingredients, then pagkatapos ilagay yung nilotong talong, i-dip yun sa egg na may ingredients. And then haluin ng maigi. And then pagkatapos ilagay yung yung talong na may egg at saka yung mga ingredients.